Hi guys, and today topic is transmission of nerve impulse from unit number 15, nervous system. All the information from the environment are detected by the receptors located in our sense organs such as eyes, nose, skin, tongue and ears. So all kind of information from the environment are detected by the receptors. First we want to know what is information. The different kinds of stimuli from the environment is called informations and which are detected by the receptors, and receptors means the sense organs. The eyes, nose, skin, tongue and ears is called sense organs. And from the receptors the information from the receptors is transmitted as electrical impulse. So and the information வந்து electrical impulse transmit ஆகுது and it is received by the dendritic tip of the neuron. This is the structure of neuron and the dendritic tip, this is dendrite, this dendritic tip receive the information from the environment or sense organ. This impulse travels from the dendrite to cell body and along the axon of its terminal end. And the nerve impulse electrical impulse இந்த சைட்டான் வழியாக சைட்டான்லேருந்து ஆக்சானுக்கு போகுது, ஆக்சான்லேருந்து இந்த டெர்மினல் எண்டு இது வரைக்கும் அந்த எலக்ட்ரிக்கல் இம்பல்ஸ் கடத்தப்படுது. On reaching the axonal end, it causes the nerve ending to release the chemicals is called as neurotransmitters. இந்த டெர்மினல் எண்டிங்கை ரீச் ஆன பிறகு ஸோ இங்கே பல்ப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் பல்ப் மாதிரி இருக்குங்க இல்லையா, ஸோ இதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா என்ன இருக்கும், some chemicals will be filled, that chemicals is called as neurotransmitters. So that time it releases the chemicals which diffuse across the synapses and start a similar electrical impulse in the dendrite of the next neuron, then to the cell body to be carried along the axon. This is structure of neuron. This is dendrites, this one is cyton, this is axon, this is terminal ending. So first பார்த்தீங்கன்னா it receive the signal from the sense organலேருந்து சிக்னல்ஸை ரிசீவ் பண்ணுது. ரிசீவ் பண்ண பிறகு அதை எலக்ட்ரிக்கல் இம்பல்ஸாக மாற்றி சைட்டானுக்கும், சைட்டான்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சானுக்கும் அப்புறம் டெர்மினல் எண்டிங்க்கு வருது. ஸோ டெர்மினல் எண்டிங் என்ன பண்ணுது, இட் ரிலீஸ் த கெமிக்கல்ஸ். ஸோ கெமிக்கல்ஸை ரிலீஸ் பண்ண பிறகு ஸோ நெக்ஸ்ட் நியூரான், அப்போ பக்கத்தில் இருக்கிற இன்னொரு நியூரான் சரி நெய்பரிங் நியூரான். ஸோ நெய்பரிங் நியூரானோட டென்ட்ரைட் டிப்ஸ் என்ன பண்ணுது, இட் ரிசீவ் த சிக்னல். ஸோ அது ரிசீவ் பண்ண சிக்னல்ஸை அந்த சைட்டானுக்கும், சைட்டான் வழியாக ஆக்சானுக்கும், ஆக்சான் வழியாக டெர்மினல் எண்டிங் அதே போல் பக்கத்தில் இருக்கிற நியூரானுக்கு அப்படியே கடத்திக்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. In this way, the electrical signal reach the brain or spinal cord. The response from the brain or spinal cord is similarly passed into the effector organs such as muscle or gland cell that undergoes the desired response. The flow of nerve impulse from axonal end of one neuron to dendrite of another neuron through a synapses is called synaptic transmission. This is dendrites, this is axon, this is cyton and this one is axon, this is terminal ending or axon terminal. This bulb like structure is called neurotransmitters. இதுக்குள்ளே தான் கெமிக்கல்ஸ் இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு நெய்பரிங் நியூரான் இருக்குது. ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா
is a gap between the terminal end of one neuron and dendrite of another neuron. In this gap is called as synapses. So இங்கே வந்து எலக்ட்ரிக்கல் இம்பல்ஸ் டிரான்ஸ்மிட் ஆகிறது தான் சைனாப்டிக் டிரான்ஸ்மிஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். Next, neurotransmitters. Neurotransmitters are the chemicals which allow the transmission of nerve impulse from the axon terminal of one neuron to the dendron of another neuron or an afferent organs. The important neurotransmitters released by the neurons is called as acetylcholine. ஸோ அந்த கெமிக்கல்ஸில் இருக்கிற இம்பார்ட்டண்ட்டான நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் வந்து அசிடைல்கொலைன். அண்ட் நெக்ஸ்ட் டூ யூ நோ டாப்பிக்கில் ஈச் நியூரான் கேன் டிரான்ஸ்மிட்ஸ் 1000 per second and make as many as the 10,000 of sign up to contact with another neurons. ஒவ்வொரு நியூரானும் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும்போது 1000 நர்வ் இம்பல்ஸை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுது. ஆனால் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா 10,000 மாறுது. எங்கே அப்படின்னா இன் சைனாப்டிக் டிரான்ஸ்மிஷனில் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சைனாப்டிக் கான்ட்ராக்ட்.